Hi, good morning Hi, to you. How are you? good morning. How are you? Good, good, good. I was actually lazing off now. मैंने लग गया मैं क्या शायद now she's got busy, so शायद कल का ही session होगा. नहीं नहीं टाइम का फर्क पै गया. हाँ है ना थोड़ा जा. But Google still showing me the same time difference. पता नहीं की चक्कर है. नहीं shouldn't though. वो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 7:30 ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 10 o'clock but ਤੇ ਹੁਣੇ whatever. ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 11 ਵਜਣ ਚ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ. ਇੱਥੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਉਹ 10:15. ਯਾਨੀ Yeah. 45 minutes ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ. Yeah. Okay, so Gurpreet, welcome to Kent, Punjab. Thank you for having How are me. you feeling? How are things at your end? Busy, Busy. tiring. Need Okay. like I don't even sleep sometimes because of all the messages and emails I have, but I'm Hmm. getting there. Okay. Yeah. So, I mean, what do you do for a living? Living, I'm a student. I just graduated as a registered massage therapist. Okay. So I'm doing that. And I have my diploma in social work as well on the side. Oh, I did nice. that for 6 years and then I switched my career to RMT. Okay. So, to Yeah. see, I mean, have you been in Canada all your life or you Yeah. moved there? Achha, Nahi, you've been मैं there. born and raised there in Surrey. ठीक Yeah. है. Good. All right. So, achha, you've been very active in the victim cases, right? Yeah. So, when did this start? I mean, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ that you want to get into this This aspect was of life? last year. Last year February, yeah, February ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ page. Actually ਮੈਂ separate ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. Like I didn't have a platform for it, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ help ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. I used to just do volunteer work a lot. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ in February I decided ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ page ਖੋਲਣਾ ਆ. And ਹੈਗਾ ਉਸਕਾ ਨਾਂ Hush Hush. It wasn't the core movement. It was Hush Hush. ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਜਿੱਦਾਂ help ਕਰੂੰਗੀ as many as I can. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ like ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ then I decided to name it the Core Movement because I was getting so many emails, so many things were coming in and I was just so shocked. 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ like ਮੈਂ I think February 16, 17 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and February 21st I already had hit like 1,000 followers. Okay, okay, great. Yeah. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ followers ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ they were like victims or they wanted to just have an outlet, you know, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੋ or what was it like? I mean, how did you become the agony aunt? Okay, so I would say ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ it wasn't that popular obviously, right? ਮੈਂ ਬਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ share ਕਰੋ, post ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ. ਮੈਨੂੰ already ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ. ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ police complaint ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ. ਪਰ yeah, I say you should go do the police report. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਅਸੀਂ record 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ. So ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ they get turned down. There's nothing that they can do. So ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ hope ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. They have to move on without any justice. So at least ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Police like the law didn't do anything. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜੀਏ? Like we can't forget them, right? So ਤਾਂ ਫਿਰ that's when I ਆਪਾਂ was ਕੀ like, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? I mean, if somebody approaches you ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਦੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਦੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, so what do we do? I mean, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ law ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? okay, so support. It's just a support page. So pretty much ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ support ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ family members ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ open ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ? I'll do a 3-way chat with you. I'll be the person that will go with you maybe. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ victims ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ family ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ support ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂਗੀ. So I'll go with them, right? ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ report ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ. They don't want to make it that way. So ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ mentally ਕਿੱਦਾਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ what can we do? So meaning I'll talk to them ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ healing process ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? I know ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂਗੇ. It's already happened. But how are you gonna succeed in life? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ future relationships ਨੂੰ ਨਾ affect ਕਰੇ. ਤੁਹਾਡੇ husband, wife, whatever it is, ਕੋਈ effect ਨਾ ਹੋਵੇ. So that's the main goal of healing. Because mental awareness, when mental health ਸਾਡੀ community 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ignore ਕਰਦੇ ਆ.
So I mean, Yeah. okay, fine. So ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ I was ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ actually. ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ cultural ਜਿਹੜੇ issues ਆ, that's what like I work on more, and then the government issues I'm not a part of. Like it's Okay. cultural, more cultural, Right. right? So yeah. Right. So has anything happened with you as well that led you to this social cause? Yeah, of course. I had my own experience of sexual abuse, and I was lucky where it didn't go further, but I've had it multiple times with different people within the Okay. family. Okay. And it was situations where I was younger, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ I was in a situation, family wedding ਕਹਿ ਲਓ, functions ਕਹਿ ਲਓ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ function ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ. And when I brought it up after years, there was no like, what can we do now? ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਆ. So normalize ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, normalize ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, right? And ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ older ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ mentally in ਕਿੱਦਾਂ affect ਕੀਤਾ. How my experience, how did it affect me? ਮੇਰੇ future relationships ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ affect ਕਰਦਾ ਆ. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, that's when I was like, I need help. I need some sort of healing. And honestly, my February which I was not healed. I was a mess. I was all over the place. This page helped me heal. This page made me understand, like, hey, मैं ही नहीं कल्ली आ देखो इतने लोग क्या. Like there's so many people. So it's more of a support group. So for me, my healing happened through this page, the one that I started. So it's kind of ironic. Gurpreet, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, because you know there's a lot of females approaching you. So does it also make you a feminist? Because you know then ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ victims ਦੀ stories ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ do you agree that you're a feminist, or do you say that ਨਹੀਂ ਮੈਂ neutral ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ? No, feminist is equality and like getting people like equal, whatever that is, right? Which I'm perfectly like, yeah, I'm for that. I would say I'm more of a realist. I would say I'm more of a human. Like I work with humans. I don't work with genders. I don't care what gender you are. I don't really care. It's about what has happened with you, what you've gone through, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ support ਕਰੂੰਗੀ. I really don't care if it's a female, a male. Everyone deserves the same type of equality when it comes to sexual abuse, any type of abuse that there is, right? And no, I don't think gender is a thing, but ek cheez ho jandi hai bi, yeah, there's more females that go through it than males. Idda ho janda. So yeah, I have more females coming in, but eda matlab eh thoda bhi males de na hunda nahinga, right? It happens with males, but in our culture ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ignore ਕਰਦੇ ਆ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ there have to be a banda, they have to be strong, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ emotions ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇੱਕ stigma ਆ, right? Yeah. ਸੋ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਦ ਸਟੋਰੀ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਫਟਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਵੀਵ ਬੀਨ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ. ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪਪੂਲਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜੂਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, people start following them and ultimately everybody will forget ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, but fan base ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ authenticate ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੈਟ actually harassment chat ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ it was just done out of the blue? Okay, first of all, ਜਦੋਂ healing ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, everyone's anonymous on my page. So ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ identity ਨਹੀਂ ਗੀ. So they're not coming here for fame. They're sharing their story and the comments are helping them heal. So they're not coming for fame, right? Jada exposing the galla jandi hai, I don't expose. It takes a very long time for me to be like, okay, I will expose. If I have more than one victim that is not linked with that victim, if there is proof where I see it, yeah, a court the bitch proof, text messages, videos, proof nahi hunde court the bitch inna, like but with me, like I'm seeing it, I'm like, hey, this is proof. And if ਹੋਰ ਇੰਨੇ victims ya ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ under ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਦੇ under, then obviously ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ proof ਹੀ ਆ. Like if there's girls that don't even know each other and they're saying the same thing over and over again, like ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, then obviously proof ya. What other proof do you need? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ. There is 5 victims, 6 victims under each abuser. And the regular director, there's 34, 35 now. But like, 35. Yeah, that's how many there are. So ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆ, ਨਾਰੇ ਉਹੀ ਕੱਲਾ ਸੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ question ਕਰਨਾ.
ਪਰ ਕੱਲੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ them, stuff like that. So the story died down ultimately. Yeah, it did die down. Yeah. And what exactly happened after that? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ whatever. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, like I have proof of that as well. And ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਕੱਲਾ ਅਰਸ਼ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ the ਕੁੜੀ like she wanted more, not revenge, I would say she wanted help, which is mental support, because she has been through a lot, right? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ like you're a slut, you're a whore, be just because you're a female, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੋਵੇਂ equally part ਚ ਆ at the end of the day। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ what, a half an hour later ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। So ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਕਈ ਜਣੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ at the end of the day ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ like ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ she got into a relationship with him, that is completely wrong। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਟੇਕ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਡ ਸੀਗਾ, that's not right। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ, like ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, that's all wrong, right? At the end of the day ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ I didn't have the full information, I did not have everything, and that was my mistake। At the end of the day ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ doesn't matter ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ because of celebrity ਆ। At the end of the day ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, so you're wrong too। Just because you're a female, that does not mean be like now you can start accusing and making false accusations। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ I'm about to commit suicide, like ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੋਂ, right? Oh, ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਤੋਂ, okay, yeah। So I'm like, hey, like what's going on, are you okay, like what's happening? And she was like panicking and everything, right? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And I was panicking for like 1 week, ਇੰਨਾ stress ਕਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। And when I called, the father picks up and she's just sitting there watching TV in her room। So there was no suicide attempt, there was nothing in that sense। Okay। And I'm like, wow, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ joke ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ page ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, like how am I gonna help you? ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਈ ਜਣਾ ਲੱਭਦੀ ਆ ਵੀ like someone that can come see you, who do I call, non-emergency? ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। So yeah, there are false people that make false accusations, there are people that percentage ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ percentage ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ fake around ਕਰਦੇ ਆ? Fake around, I would say ਜਦੋਂ exposing ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ singer ਨੂੰ expose ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, then I would say about like 20-30%। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ regular ਜਿੱਦਾਂ normal average people that are coming in, I would say 2 or 3% that are fake. The rest are all real. They're going through pain, they're healing, they're trying to move forward, and the page is helping them. It's helping with their healing process. So both ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। Yeah। And how about Dilpreet Dhillon's case? Because Dilpreet Dhillon's case was like crazy on the internet, you know. We could see Amber being assaulted, we could see the pictures, we could see the videos, but suddenly that case has also died down. We don't see any further updates coming from either of the actors, I mean either of Dilpreet or the wife। So what has happened? Do you have an update on the relationship? Yes, so what is happening right now is they have filed a complaint। And the proceedings, again, law kinna time launda hai, right? So they have filed a cruelty under FIR. They've done everything, domestic violence as well, and they're going forward. She's trying to heal, she's trying to move forward। I'm in contact with the family, and it's more of focusing on how she is and her well-being। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗਾ। That's not artistic, like that's bad, like that's not okay behavior। And ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਣਾਉਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਊਗੀ ਵੀ I'm the innocent one,
right? She's not Right. going to do that because she knows what she's been through. She knows Right. what she's been dealing with. And my goal for her family is just healing, moving forward. And like, you know what? Don't let one banda that has abused you in your relationship ruin the rest of your life. So how about those remarks that Dilpreet made on the mother, saying कि ना fame पालदे हैं, follower पालदे हैं, तुसी कुड़ी दी life खराब कर रहे हो, stuff like that. What It's was your reaction to pathetic. that? My thing was, I was just laughing because ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ trailer ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ self ਨੂੰ victim ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Fame ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? What is that? What are you doing? They haven't done it. They've just spoke the truth. They've just posted the real stuff. ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ comments ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ abuser ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ delete ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ support can't bra this ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ. So you can see it. It's like it's right in front of you where he is doing it for fame. He's using a song to talk about his story, a fake story, and just show it, right? So family sachi kon karda hai, oh kardi hai ke he karda hai. Right. Right. Yeah. So coming to Sukh Sanghera's story. Sukh Sanghera's story has been pretty actually undercover rahi hai. Nobody really wanted to speak about it. None Nobody's from the going industry to. came forth. And nobody wanted to have an opinion. हालांकि on the contrary, Dilpreet ਤੇ Amber ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, especially people from the industry. And here is Sukh Sanghera, who's been working since the last, I think, 10 years in the industry, and nobody wants to speak about it. And there are so many people who are coming forth saying that he harassed me. Now, you know, seeing from the other side of the story, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ story ਨਾ consider ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. So let's discuss the snapshots that you have posted on social media. Okay. Starting from Sukh Sanghera's life, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, he used to model for Miss Pooja's songs and the other, Punjabi songs. Went on to Canada, truck ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. Wanted to earn some extra bucks so that he can achieve his dream of becoming a music video director. That's where he started from, right? So ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, you know. And ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ do you think ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ sustain ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? Just discussing it with you. Like what do you mean? Sustain ki kar lana iska? Sustain in the sense, like, see, he's had an upward graph. He's become a normal Punjabi music director to Canada's biggest Punjabi music video director, right? And he's now also directing films. So ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ career graph ਹੈਗਾ ਉਹ upward ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Otherwise ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ exploitation ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. But the man has been actively probably auditioning so many girls every day for projects. At the end of the day, it's his career, it's his job. He has every right to continue what he needs to do. My job here was to make it aware. We public mein aware kar dana hai ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, just be more careful. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ like girls have gone, there's 2 females that have gone in now and reported him for sexual harassment and like, luring her, like the victims in or whatnot, right? But at the end of the day, jail jaoga? I'm not sure. Is it gonna proceed? I'm not sure. Is there enough proof? I am not sure. But did people move away from working with Harvey Weinstein? Like, for example, that guy as well. So, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, and ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, and now he's in jail. So it all depends. But at the end of the day, it's his career. He has every right to go about it. Mera job ਸੀਗਾ, I'm gonna make it aware because there's too many victims. Hate ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, right? But at the end of the day, my job was to spread awareness. ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ spread awareness ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ. Which females want to go work with him? They have every right to work with him, right? They'll be more cautious, they'll be more aware. At least ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ. Like so because ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ victims ਦੀਆਂ stories ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that we went towards that moment when we were intimate with him, we did share a bed with him, and then after that we realized that probably he's filming us or he's sharing our shots and stuff like that. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ they were aware already, they were with the director, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ.
but ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, they were not 9 years or 10 years old, they were proper grown up girls. So ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਈਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਰ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, if you go somewhere and you're going for audition, this is your modeling, this is your career, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, now you're shocked at what's happening right in front of you, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ like try ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰੋ, let's make a video, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੌਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, it's a type of trauma. So ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ react ਕਰਨਾ ਆ. These females reacted in a different way. ਇੱਕ ਸੀ, she didn't say much, she left, right? And that's how grooming works. They lure vulnerable people in. ਜਦ ਤੁਸੀਂ grooming ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ victims ਸੀਗੇ, right? Most of them are divorced. Most of them were in abusive relationships. Most of them are not mentally okay either at that time in their life and whatever. If pick me udan de karda hai, that's the definition of grooming. You pick vulnerable girls that are looking for love and like care and like, oh mere husband, mere ex-husband kadi show nahi ਕੀਤੀ, ਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ show ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ like I'm gonna have kids with you and all of this stuff. ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ victims ਨੂੰ choose ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ kids ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ they're in shock and they don't know what to do. ਹੁਣ ਮੈਂ police report ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, I've already been with him now I can't do anything, he just lied to me and cheated with me and now I have to move forward in my life. ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ trauma ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, because what, he's famous, he abused his power and now he gets to move forward with the next person. ਇੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ and you ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, like it's not even about ਸ਼ਰਮ, it's like you have a daughter, like what are you gonna do now if this happens with your daughter? ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ daughters ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ future ਚ ਆਉਗੀਆਂ, what are you gonna do with them? like ਤੇਰੇ daughter ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਮਾਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, I feel like going and hitting him. I feel like, yo, these victims are crying, these victims are like not okay, they're having anxiety. Oh, Rana Khula firi janda hai, and doing his modeling career and doing nothing, because you know what, the law is not going to do anything. You need proof, you need evidence. But so none of them has actually taken a step towards the legal proceedings? Yes, 2 people have. So they have reported it, and there is a police complaint that has been made and everything. So now we'll know further of what's going to be going on. But out of 35, 2 have reported it. And ਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ report ਕਰਦੇ because they're scared. ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ for example, ਮੈਂ Wamika, she posted on her story supporting me. I've been talking to her for like a couple of months now, right? She's like, yeah, मैं post करनी है because मैं ਉਹਨੂੰ proof दिखाए. Like I showed her a couple stuff that nobody has actually even seen, because she's like, how do you know, how do you know? So I showed her a couple of things. She's like, oh my god, like this is so like messed up. Post on ਪਾਇਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋਰ celebrity ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ like take off the post. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਮਿਕਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, I was fine with her. Why is she posting against me, right? Now, if you know, jida ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ pretty much delete the post, and she stuck to her ground, and she's like, I'm not deleting it. What you have done is wrong, and that's gonna come forward now. ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, right? And then all of a sudden, 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ unknown calls ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਐਬਸਪੋਰਟ ਆ, ਐਬਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨਨੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਾਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵਾਮਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, see, we've been talking to people and you know, the discussions that we've been having, they have actually hinted at certain other things as well. So because you're into this, so I wanted to discuss it with you. ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ probably you know, somebody's got a software ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ you know ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ। For instance, this is a version given to us, you know, people have been talking to us, and because ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, so there have been people who've been talking to us and probably putting forward versions that they think are true. ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮੋਰਫ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, you know, ਇਹ ਕੋਈ okay, so why I'm saying this to you is because we've come across a notion which says that there is a group of girls in Canada
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂ نو ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ obviously emotionally unfit ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ emotional problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ okay so I've got inbox messages okay I'll read them later ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ you know and then they use them to lure people who are rich and wealthy and later on ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ you know ਪੈਸੇ ਐਂਠਦੀਆਂ ਨੇ or they probably do stuff like that so there is cases like that, but why is that case? Why are we thinking that that's the case for Sukh is my question. See, that's what I'm saying. I'm putting it across to you. Have you come across such people as well? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ I mean we are victims but later on you find out ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ you know there are girls who are doing this ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ These are possibilities. The 34 are the ones that are real. But I के बथेरे messages, ਜਿਹੜੇ fake accounts ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ. I'm like, okay, call me, talk to me, do a FaceTime with me. I have FaceTimed each person that is a victim, right? FaceTime me, show me some sort of proof or evidence. ਫਿਰ FaceTime ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ. ਮੈਨੂੰ fake account to message karna, real account chon nahi karna. Then I ignore those ones. I don't even bother with those ones. Because I'm going to deal with the people that I have communication with. I'm going to see, because I've done counseling for a very long time. I know, like, you know when someone's lying and when someone's telling the truth, when you repeat those questions over and over again. But I would say about 11, 12 different people that had tried to message me saying, in mirna bhi kita ska, meri story bhi likho. I didn't write that story. Why would I write that story? Main story likh nahi sakti because I don't know if that's true. Especially when I'm accusing someone. If I'm trying to bring the stuff forward, right? Oh ta fir nakli ho gaya. What's the point of that? There, at the end of the day, I believe jo bhi sach hunda hai na samne aa janda hai. So jida hun Arsh Benipal the case saga. At the end of the day, I knew bi main to puri full information nahi si o kudi bare baad chon, right? And I made it public that this is what has happened, but oh main cheez lakoni nahi gi. There's no way bi mainu hun main fool ho gaya, mainu kisi ne bevkoof bana ditta aya, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਕੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ. That's not gonna happen. I'm a human too, and at the end of the day ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ mistake ਹੋਗੀ ਮੈਂ publicly ਲਿਖੂੰਗੀ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਆ story, ਇਹ ਨਕਲੀ ਆ, right? And that has happened in the past, right? But now I make sure 100% because ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ page. Now I'm getting like I'm understanding more. So ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਸੰਘੇਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਕਲੀ ਬਾਰੇ messages ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ fake ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਪਰ then ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ. No, I don't do that. I will post if I have conversations with you, if I've talked to you, especially when it comes to exposing. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ anonymous ਆ, I'm more of like ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, like let's see ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ services ਉਹਨਾਂ ਦੇ area ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ story post ਕਰਨੀ ਆ, then they'll get support from the supporters and comments ਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ hey like I'm not the only one. But when it comes to exposing, no, I take months and months. ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? It's been 9 months since I knew this. ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? No, it's been 7 months. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ I worked on these cases. I brought victims forward. And then when I was 100% sure, that's when I posted. It's patience. It's understanding. Because you see, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਨੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ false accusations ਲਾ ਕੇ, right? At the end of the day, that's not okay. These are big accusations. Ruin the person, they actually ruin the entire family. So exactly. I mean, these are certain things that not only ruin your career, they ruin your life entirely. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, so it has got a very strong backlash. So that is why I wanted to understand how does this process go with you. And ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ that ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਡਵਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, that's the backlash we got. I saw that. So what happens with you when you get a backlash? Do you ever feel unsafe? ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ. I don't believe I feel everything happens for a reason. I'm in this path for a reason.
and ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਆ like at the end of the day that's what I believe so ਡਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ last year February ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ mentally I was not okay ਡਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ let's just say ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ God ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ like I got ਹਿੰਮਤ and strength where yeah ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਆ like when I go to sleep I'm talking to victims and ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ like ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ same ਚੀਜ਼ਾਂ like ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ help ਕਰਾਂ right ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ morning time wake up ਹੁੰਨੀ ਆ it's the same energy it's the same strength it's the same courage ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ I do not know what energy I got in myself ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ there's no ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਸੀਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂਗੇ like that's not trustworthy right ਪਰ ਯਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਾਣਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਪਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਪਤੀ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਵਾਈਜ਼ I take care of myself. I'm very happy in my life, and that's the main thing. ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ mentally okay ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ help ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ so ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ break ਲੈਣੀ ਆ when to like be more cautious but ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ a lot of moms and dads have been messaging me on this page saying hey thank you for this because ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ kids ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ babysitter ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ because at the end of the day ਹਾਂ this is your family ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ how do you know the person so why not be more cautious and keep your kids where you can see them at all times at that young age and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ after 18 yes they get to make their own decisions and stuff ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ young age ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ so that's the main thing right ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ but then ultimately you came forward showed everybody that you have a face the page has a face and now I see you actively you know talking on social media you are actively giving interviews so is it leading you to a goal that you want to achieve what is the goal that you want to achieve in this so ਪਹਿਲਾਂ ska ਵੀ ਮੈਂ page ਇਹ public ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ my thing was ਮੈਂ ਆਪਣਾ face ਕਾਤੇ show ਕਰਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ show ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ help ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ help ਕਰਦੀ ਮੈਂ side ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ threats ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ I'm like ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ how do you expect me to show my face so ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ like that is true so that's when I was like you know what if I want to make this platform big if I want to help more people I have to show my face and yeah pehla main bahut cautious sigi I was like hey this is obviously going to cause a lot of more like more stuff coming forward but mera his focus hai bhi it's victims that I want to help heal and if me showing my face gives them more motivation of healing then why not right and further I'm making it a foundation now it's going to become an organization it's going to be worldwide that's the goal hai hun shuru hone laga hai slowly I'm not more of a social media person I'm not the type to like doing lives and stuff like I'm not used to it but hun used to karna pena hai right because like it's helping more people and I feel like it's my seva and this is the path that has been given to me yeah absolutely so are people approaching you for this ke koi edda diya sansthavan hegiyan global organizations who are already working on this cause and probably they want you to add a regional touch to it there's a lot of pages on here that help and support right una da tarika lag gaya mera thoda jiha ka lag gaya right it all depends but in any way where we can link where we can help more together why not like in any way right like for example Pink Laddu is another Instagram page they're doing a fabulous job right
and ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ I never say no. So any interviews that come forward, any like you want to do a collab, you want to do a blog, you want to raise more awareness with the people that you're working with, I will never say no to that. Yeah. Okay. Fine, Preet. Thanks a lot actually, and we hope that you know you keep helping a lot of people as you say that ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. So ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ. And ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. And if there's anything that you want to speak up about on our platform, you're free to do so. We'll be all ears to you. The celebrity cases that yes, definitely I would love to see more such episodes coming forth because ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ and probably these are just small examples of what exploitation is happening in the industry. There are bigger monsters and they need there to are come bigger monsters. I just can't expose them right now. ਹੈਗੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ but the thing is I won't expose until I'm 100% sure. Right. That's what it comes down to. Yeah, but the truth always comes out. Damn lagda hai par nikal hi janda hai, right? Yeah, so at least there is a voice now, you know, there is a voice now where people can come and talk and you know probably be on the back and let you do the talking. So theek hai ji, fine, thanks a lot for talking to us. It's been quite a wise and intellectual session. Okay, all right, take care. Bye. Thanks. Bye Preet, see you. Bye. So that was Preet. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. Thanks a lot everybody for watching and ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ you know ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ and really wanted to talk to her about certain things. I think a lot of questions have been answered and actually a lot remain unanswered as well but ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ. ਸੇਫ এনवायरमेंट ਰੱਖੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂ نو ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ I think ਇਹ ਤਾਂ it's the least that we can do is keep it safe. So thanks a lot and God bless. Nepotism and all ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ Bollywood is more appropriate ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ. Punjabi industry is still too small to talk about nepotism and everything. There are many examples of people who have risen from the ashes and who've risen from very small backgrounds and made it really big. So nepotism is something that I don't think we can discuss at this moment in the Punjabi industry. So thanks for watching this session. It was quite a you know awareness wala session siga. I think it was very enlightening and it was great to talk to Gurpreet and you too follow the Kaur Movement. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ you can tell them about it and please ਇਹ fake ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ fake ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ. So thanks for watching Can Punjab. 11:30 ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. I've got to go sleep. I have an early morning tomorrow. So God bless. Thanks. Bye.